Durante 24 años silenció abogados y destruyó vidas, hasta que una mujer cambió las reglas y lo hizo arrestar en su propia sala de tribunal. ¿Qué pasa cuando un juez corrupto que ha silenciado abogados durante 24 años subestima a la mujer equivocada? En cuestión de minutos, la abogada latina, Elena Vega, hace lo impensable. Convierte su tribunal en una escena del crimen. Esta es la historia de cómo una mujer desarmó a un tirano con toga, expuso 24 años de corrupción enterrada, e hizo historia al lograr que arrestaran a un juez durante su propio juicio. Así triunfó la justicia. El dentro del Palacio de Justicia del Condado Paso, Texas, sencha espiso. No por la humedad del exterior sino por algo más pesado, una verdad no pronunciada que había asentado en las paredes durante décadas. Todos los que atravesaban esas pesadas puertas de roble sabían cómo funcionaban las cosas en la sala del juez Marcus Langley. Era el tipo de juez que raramente miraba por encima de sus gafas de lectura. Sus ojos penetrantes atravesaban a los abogados como si no fueran más que irritations. Hablaba con un tono medido, nunca elevando la voz, pero la autoridad en ella aplastaba a cualquiera que se atreviera a resistirse. Langley había estado en el banquillo durante 24 años, tiempo suficiente para dejar un legado. No era del tipo talado en placas o celebrado en facultades de derecho, sino del tipo cicerado en facilos y discutido en tonos bajos en reuniones del colegio de abogados. Los abogados, especialmente los latinos, sabían exactamente a lo que se enfrentaban cuando su caso caía en su sala de tribunal. Las sentencias siempre parecían inclinar hacia un lado. Las objeciones que sostenía o recusaba seguían un patrón que nadie podía probar pero todos entendían. Y hoy ese patrón estaba a punto de ser puesto a prueba. Elena Vega entró en la sala del tribunal, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Había estado aquí antes, pero hoy era diferente. Elena Vega no era una abogada más, era una granada camuflada en traje de chaqueta. Y Langley acababa de quitar el seguro. No era solo otro nombre en el expediente. Hoy tenía algo que él no veía venir. Elena tenía 48 años, una mujer que había construido su carrera aceptando los casos que nadie quería. Su reputación se extendía mucho más a la de Texas, y su capacidad para desmontar el caso de la fiscalía la convertía en un objetivo para personas como Langley. Pero eso nunca la detuvo. Lo que sí la detuvo, solo por un segundo, fue la mirada en sus ojos cuando el camino hacia la mesa de la defensa. Él ya la odiaba. No por el caso, no por algo que ella hubiera dicho, sino porque ella era ella. Elena sintió que el peso del momento se asentaba sobre sus hombres. Esto no se trataba solo de su cliente, Ramón Salazar, un hombre falsamente acusado de robo a mano armada. No se trataba solo de probar su inocencia, se trataba de algo mucho más grande. ¿Why ella no había salir de esta sala sin dejarlo claro? Señora Vega, dijo el juez Langley, apenas reconociéndola mientras revisaba el papeleo frente a él. Ya está pisando terreno peligroso en mi sala. No pierda mi tiempo hoy. No había razón para que dijera eso. En I siquiera habían comenzado. Elena apretó el lugar sobre su maletín, pero mantuvo su expresión illegible. Intentar no hacerlo, su señoría. El juez Langley sonrió con desdén. Bien, porque tengo un expediente completo y no necesito teatralidades. Se volvió hacia la fiscalía,
Un joven y ansioso fiscal adjunto de distrito llamado Peter Collins, recién salido de la Facultad de Derecho y esforzándose demasiado por imprisionar a las personas equivocadas. El estado está listo, su señoría, dijo Collins, lanzando una mirada de suficiencia en dirección Elena. Por supuesto estaban listos. Siempre estaban listos cuando el caso estaba en contra de un latino. Los dedos de Elena se aferraron a su bolígrafo. 7 minutos. Solo necesitaba 7 minutos más para que la trampa que había preparado durante meses se cerrara. El cliente de Elena estaba sentado a su lado, manos entrelazadas, hombres encorvados hacia delante. La clase de postura que pertenecía a alguien que había estado en el sistema demasiado tiempo, había visto demasiado, oído demasiado, y perdido demasiado. Elena se inclinó ligeramente. Nosotros también estamos listos, dijo lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. El juez Longley exhaló por la nariz. Terminemos con esto. Aquello no era un juicio, sino teatro, Longley dirigiendo, Collins balbuceando su guion, Elena esperando su momento para incendiar el escenario. Cada objeción que Elena planteaba era desestimada casi sin pensarlo. Cada vez que Collins tropezaba con un argumento legal, él lo guiaba como un maestro corrigiendo a un alumno favorito. El jurado lo notó, y la galería lo notó, pero nadie fue lo suficientemente valiente para decir algo. Excepto Elena. Lo estudiaba, la forma en que sus labios se curvaban cuando ella hablaba, la forma en que apenas ocultaba su desprecio. No era solo parcialidad, algo peor, algo para lo que ella había pasado años preparándose. Pero la sala del tribunal no lo sabía. Elena había estado en salas de tribunal hostiles antes, pero esto era diferente. El juez Longley ni siquiera estaba tratando de ocultarlo. Cada objeción que planteaba no solo era rechazada, sino ridiculizada. La sonrisa burlona de Longley lo decía todo. Este es mi reino. Tú solo eres una invitada. La sala del tribunal tenía su propio ritmo. Los abogados hablaban, los jueces decidían, y el jurado escuchaba. Pero en esta sala, Longley había decidido el veredicto antes de que juicio siquiera comenzara. Elena captó la incomodidad del jurado en la forma que se movían en sus asientos. Incluso algunos de los jurados blancos, que podrían haber entrado con sus propias nociones preconcebidas, no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Pero al juez Longley no le importaba. Redobló sus esfuerzos, palabras más afiladas cada vez que se dirigía a ella. Señora Vega, está poniendo a prueba mi paciencia. Señora Vega, si plantea una objeción más sin fundamento, la declarar en desacato. Señora Vega, esto no es un aula de conferencias, si quiere un estrado, hágalo en otro lugar. Elena mantuvo su expresión tranquila, pero por dentro su sangre hervía. No porque él la estuviera insultando, ella podía manejar eso, sino porque él lo estaba haciendo personal. Y eso era un error. Aun así, ella necesitaba que él siguiera hablando, siguiera exponiéndose. Su señoría, dijo ella, su voz mesurada. La fiscalía acaba de introducir evidencia que no fue revelada en el descubrimiento. Esa es una clara violación de Brady contra Maryland. Solicito un juicio nulo inmediato. El juez Longley se recostó en su silla, ajustando sus gafas con abrimiento exagerado.
denegado. Elena perpedio, pero no por sorpresa, sino estrategia. Dijo que un momento de silencio flotara en el aire antes de hablar de nuevo. Para que quid claro, su señoría se niega a reconocer una violación de Brady, los labios de Longley se tensaron. Died denegado, señora Vega. Ella podía sentir que la sala cambiaba, los reporteros escribiendo más rápido, los susurros en la galería haciéndose más fuertes. Él también lo vio. Sus ojos se oscurecieron, y por primera vez, la miró directamente. Está peligrosamente cerca de ser declarada en desacato, señora Vega. Elena inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué, su señoría? Por pedir a la corte que siga la ley. Longley golpeó su mazo con tanta fuerza que el sonido resonó contra los altos tecos. Sufficient. Aspiro. Una palabra más, y la hair expulsar. La sala estaba en completo silencio. Elena podía escuchar su propio latido del corazón, pero no estaba nerviosa. Esto era exactamente lo que necesitaba. Su cliente, Ramón Salazar, apretó los puños bajo la mesa. No dejes que te haga esto, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Elena ni siquiera miró hacia un lado. No tengo nada más, su señoría, dijo suavemente, tomando asiento. Longley resopló, actuando como si hubiera ganado. Pero lo que no se daba cuenta era que el juego acababa de comenzar, y él había quedado justo en sus manos. Su calma ocultaba la verdad, ya había ganado. Su arrogancia era su prueba. Elena se sentó quieta, su expresión ilegible. Sabía cuándo presionar y retroceder, lo suficiente para dejar que alguien se destruyera a sí mismo. Y el juez Langley estaba haciendo precisamente eso. El jurado intercambió miradas, algunos mirando hacia la galería donde los reporteros escribían furiosamente en sus libretas. Todos podían sentirlo ahora. El cambio, la incomodidad, la exposición de un juez que se había vuelto demasiado cómodo en su propio poder. Pero Longley no estaba cediendo. Se sentó más erguido en su silla, su voz fría. Señor Collins, continuó con su interrogatorio. Peter Collins así aclaró la garganta, claramente nervioso. Era joven, pero no era estúpido. Él también veía lo que estaba sucediendo. Sí, su señoría, dijo, volviéndose hacia el estrado de los testigos, donde un dependiente de tienda de ojos temblorosos estaba sentado. Señor Torres, ¿puede confirmar que el acusado Ramón Salazar era el hombre que vio en la escena del robo? El viejo dijo. Elena se inclinó ligeramente hacia delante observando. Había visto este tipo de vacilación antes, el tipo que significaba que alguien no estaba tan seguro como lo habían instruido a estar. Al juez Longley no le interesaba la vacilación. Responda a la pregunta, pregonó. El testigo se sobresaltó. Yo creo que sí, dijo finalmente. Elena se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. Esa no es una declaración definitiva. Longley ni siquiera dudó. Denegada. Elena exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza ligeramente. Solo lo suficiente para que el jurado lo notara. Dijo que Collins tropezara con algunas preguntas más antes de levantarse para el contrainterrogatorio. Elena se acercó al estrado de los testigos, su voz firme. Señor Torres, usted dijo que creía haber visto a mi cliente esa noche. ¿Qué tan seguro está? El hombre se lamió los labios. Quiero decir, pensé los six, pero. No está seguro. Longley interrumpió antes de que el testigo pudiera responder. Continue, señora Vega.
Elena giró la cabeza lentamente, encontrándose con los ojos del juez. Esto era demasiado flagrante, demasiado obvio. Me gustaría que el testigo responda, su señoría. Dije que continue. Elena no perpetuó. Para que conste, su señoría, usted está impidiendo que el testigo aclare su propia declaración. La cara de Lonely así crispo. Lo estoy advirtiendo, señora Vega. Elena sonrió ligeramente. Entiendo, su señoría. Se volvió hacia el testigo. No más preguntas. Camino de regreso a la mesa de defensa, lento y deliberadamente. Podía sentir la tensión en la sala cambiando nuevamente, retorciéndose, tensándose. Lonely sabía que había perdido el control de la sala, y Elena sabía que era el momento, porque ella no estaba aquí solo para ganar este caso. Estaba aquí para acabar con él. Lo que Lonely no vio, el agente del FBI anotando cada palabra, y la orden de arresto en su bolsillo. Metió la mano en su maletín, sus dedos rozando la pila de documentos que lo cambiarían todo. Justo cuando lo hizo, las puertas de la sala se abrieron de par en par. Algo estaba a punto de suceder que el juez Langley nunca vio venir. Las puertas reventaron. Por primera vez en 24 años, el mazo de Longley se detuvo en el aire. El clic de las esposas ahogó su furia. Sus movimientos precisos y decididos. La sala del tribunal quedó inmóvil, un silencio tan profundo que tragó el aire mismo. Elena no reaccionó. Simplemente se alisó la corbata y dobló sus manos ordenadamente sobre la mesa de la defensa. Los ojos del juez Longley parpadearon con confusión, luego irritación. ¿Qué significa esto? Uno de los agentes, un hombre alto con comportamiento brusco, mostró una placa mientras hablaba. Juez Marcus Longley, necesitamos hablar con usted inmediatamente. La mandíbula de Longley se tensó. Estoy en medio de un juicio. El agente no cedió. Y es urgent. Pero ahora estaba parado en el mismo lugar donde había condenado a innumerables hombres antes. Muñecas atadas, ojos frenéticos, poder desvaneciéndose. La sala del tribunal estaba electrizada, un momento raro, único en la vida, que nadie había esperado ver. El jurado, la galería, incluso Peter Collins, el joven fiscal que había estado tan ansioso por complacerlo. Todos miraban en silencio, atónito. Elena dejó que el momento así extendiera. Había pasado años construyendo hacia esto, reuniendo cada pieza de evidencia, rastreando cada soborno, cada fallo no ético, cada caso que él había manipulado. Había sido paciente, llegando a largo plazo, sabiendo que un día el peso de su corrupción se volvería demasiado pesado para ignorar. Y hoy era ese día. Uno de los agentes federales sacó una hoja de papel doblada de su chaqueta y comenzó a leer los cargos en voz alta. Marcus Longley está bajo arresto por múltiples violations de la Ley de Derechos Civiles, soborno, obstrucción de la justicia y abuso de poder judicial. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga pueda ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Longley finalmente encontró su voz. Esto es indignante, Cicio. El agente principal ni siquiera perpetuo. Discuta eso con su abogado. Una ola de murmullos recorrió la galería. Los reporteros se apresuraron a capturar cada detalle, la forma en que las manos de Longley temblaban, la forma en que su presencia, antes imponente, parecía tan pequeña ahora. Se volvió hacia Elena. Tu escupió, su voz impregnada de algo entre rabia y incredulidad. Esto es obra tuya.
Elena levantó ligeramente la barbilla. Esto es justicia, corrigio. Por primera vez en su carrera, el equilibrio había cambiado. Longly trató de componerse, pero fue inútil. El poder que había ejercido durante tanto tiempo ese había ido. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Durante años, él ese había sentido en juicio, impartiendo conferencias juicas sobre responsabilidad y respeto por la ley. Y ahora estaba ante el mismo sistema que había avisado. Los agents lo movieron hacia las puertas, pero no antes de una humiliación final. Un oficial de la corte, alguien que había trabajado bajo él durante años, que una vez ese había inclinado ante su autoridad sin cuestionar, sostuvo la puerta abierta para él como si fuera solo otro acusado. Lonely dudó, luego pasó. Las puertas se cerraron de golpe detrás de él, y justo así, ese había ido. La sala del tribunal quedó en silencio atenido, el peso de lo que acababa de suceder asentándose sobre la sala. Elena exhaló lentamente, dejando que sus manos descansaran sobre la mesa de defensa. Su cliente, Ramón Salazar, se volvió hacia ella, su expresión una mezcla de shock y asombro. Dios, murmuró Ramón, sacudiendo la cabeza. Pense que personas como él nunca pagaban por lo que hacían. Elena miró hacia el estrado del juez, vacío. Lo hacen, dijo eventualmente. En solo 7 minutos, Elena no solo ganó el caso, reescribió las reglas. Y lo mejor, las propias palabras de Lonely durante el juicio se convirtieron en la prueba 3 de su condena. La sala del tribunal nunca se había sentido tan viva. La galería, todavía en shock, estalló en conversaciones susurradas. Algunos susurraban con incredulidad, otros con satisfacción apenas contenida. El jurado se miraba entre sí, como si silenciosamente confirmaran que todos acababan de presentar lo mismo. Elena permaneció quieta. Había librado batallas en la corte antes, pero esto era diferente. Había jugado a largo plazo, sabiendo que la corrupción de Lonely era demasiado profunda, demasiado audaz, demasiado imprudente para permanecer oculta siempre. Y ahora, después de años de paciencia, de reunir evidencia, de esperar a que él cometiera un último error, la justicia finalmente había llegado. Y sin embargo, Ramón Salazar todavía estaba esposado. El juez Langley se había ido, pero el juicio que él había preparado en su contra aún no había terminado. Elena se volvió, nivelando su mirada hacia Peter Collins, el joven fiscal que una vez había parecido tan confiado, tan seguro de sí mismo bajo la protección de Langley. Ya no. Ahora Collins estaba pálido, sus manos agarrando los bordes de sus notas como un hombre ahogándose, aferrándose a una balsa salvavidas. Acababa de perder su red de seguridad. Elena se aclaró la garganta. Su señoría, dijo, dirigiendo a sus palabras hacia el juez de reemplazo que acababa de ser traído apresuradamente de otra sala para hacerse cargo de los procedimientos. Dados los recientes acontecimientos, solicito un desestimamiento inmediato de todos los cargos contra mi cliente. El nuevo juez, un hombre negro mer con canas, y una reputación de imparcialidad, junto a sus manos. ¿En qué base, señora Vega? Elena se volvió hacia el jurado. En la vez de que todo este juicio fue envenenado desde el inicio. El arresto del juez Langley prueba lo que hemos sabido todo el tiempo. Él nunca fue imparcial, y tampoco lo fueron sus fallos. Este caso fue manipulado.
La evidencia fue ignorada, y mi client nunca se lu dio un juicio justo. Dijo que las palabras se hundieron, luego se volvió hacia el juez. Ahora que el hombre que orquestó esta injusticia está espesado, lo único que queda por hacer es deshacer el daño que causó. El nuevo juez se reclinó ligeramente, estudiando Elena con el tipo de paciencia medida que solo la experiencia podía proporcionar. Luego, lentamente, asintió. Estoy de acuerdo. Una pausa pesada cayó sobre la sala. Luego los cargos contra Ramón Salazar son desestimados. Alguacil, retire sus ataduras. Por un segundo, Nadia se movió. Luego Ramón dejó escapar un suspiro, uno que había estado conteniendo durante años. El oficial de la sala del tribunal desabrocó las esposas, y por primera vez en mucho tiempo, las manos de Ramón eran suyas de nuevo. El momento estaba tan cargado de emoción que incluso Collins no objetó. Solo se sentó allí, mirando el escritorio, pareciendo un hombre que había perdido algo mucho más grande que un juicio. Ramón se frotó las muñecas, luego se volvió hacia la Elena, su voz baja. Ni siquiera sé qué decir. Elena puso una mano en su hombro. No tienes que decir nada. Porque hoy el sistema de justicia realmente funcionó, no porque esté construido de esa manera, sino porque alguien había luchado para que sucediera. Ramón se puso de pie, mirando alrededor de la sala del tribunal que casi lo había tragado entero. Luego, sin otra palabra, salió. Elena lo siguió, el peso de lo que acababa de suceder presionando contra su pecho. Esto no se trataba solo de Ramón. Se trataba de cada caso sobre el que long le había fallado, cada hombre inocente que había enviado lejos, cada soborno que había aceptado, y cada juicio sesgado que había emitido. Mientras el eco de las esposas de Longley resonaba en los pasillos, Elena ya lo sabía. Esto no era un final. Era una advertencia para todo sistema corrupto. Estamos ligando. Si crees en la justicia real y en hacer que el poder rinde cuentas, no solo Myers, has que tu voz se escuchada. De like, comenta y suscribit.